Hmm. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Sukham Nityam Swaprakasham Vyapakam Nama Rupayoho Adhishtanam Buddhya Bodhyam Buddhe Dhrukyatu Nirmalam Aparam Sarvavedanta Vedyam Vedyam Pratyah Pratyam Param Param Maha Maha Tadevaham Tadevaham Namatonyat Namatonyat Iti Iti Me Me Nishchita Matihi. Nishchitamati. So, we are seeing the Antaranga Sadhana and Bahiranga Sadhana. And there we saw Shama, Dama, etc. are complementary to each other. They are not individually explicit sadhana. They are all complicit to, they are complicit to each other. They are complementary to each other. Therefore, we accept Shamadama, etc. as one single sadhana. Therefore, Viveka, Vairagya, Shamadhi, Shakka, Sampatti, and Mokshitva. There are only 4 sadhanas. Okay. Now here, this Viveka, etc. are important. That is why, see, Viveka leads to Shravana, Viveka, etc. leads to Shravana, etc. leads to the inquiry into the Mahavakya, leads to the Jnana. So here, you have to understand one thing. In the Viveka, Vairagya, etc., see, Viveka is foremost. Without Viveka, nothing works. Some people may have Viveka, but there is no point only with Viveka. You have to have Vairagya. Like in Kashi, if you can go to Kashi, or any Pandits in the in universities, any Pandits, any professors in the universities, they are very good with Vedantic texts. They'll be better. They'll be able to quote off the head. Because this is what they live. That's their bread and butter. So they'll be able to quote everything. But you go and ask, at least in Kashi, I have seen some Pandits who openly say, Swamiji, we can teach you everything upside down. So it's not like if there is a person for Panchadashi, he will only teach Panchadashi. He will know every character in Panchadashi. If somebody teaches Vichara Sagra, he will be only teaching Vichara Sagra, nothing else. But you know what they say? We can teach you Vichara Sagra, but don't expect Vairagya from us. We are Grasthas. We are family people. We need to have something to earn our bread and butter. So we cannot help it. So don't expect Vairagya from us. Without Vairagya, what is this Viveka useful for? So Vairagya is important. Okay, I have Viveka and Vairagya. Fine. Is it okay? No. That is also not okay. Viveka and Vairagya without mind control, etc., you will be like crazy. You will be going berserk when people come, what is this? How can you do that? Because there is no control of mind and sense organs. You don't want anything, but you cannot accept others. The funny situation. I don't want, but why are you doing like that? So it's a funny situation. So we don't want to be crazy. That is called as crazy actually. I don't want anything, but what you do is not right. It's a craziness. So we need to have Viveka, Vairagya, Shamadhi, Shakka, Sampatti too. Important. Okay. I have acquired Viveka, Vairagya, Shamadhi, Shakka, Sampatti. Is it okay? No. What are these useful for if it is not going to lead you to moksha? If you don't have the desire for moksha. I told you once, I met one young sadhaka in a temple.
He was so happy to have met me, and he was like, Swamiji, I'm very happy. And he was about to do the namaskara inside the temple. I said, okay, leave it. This is not the place to do namaskara. If you want to do when I am outside, you can do that. Inside the temple, this tradition is only the Ishvara is the namaskarya. Only the Ishvara should be saluted. That is a unwritten rule. So I told him, I'm very happy, Swamiji. I'm very happy, Swamiji. I'm very happy, Swamiji. I said, yes. What are you doing nowadays? Are you studying something? No, Swamiji, I'm doing sadhana. What for? Sadhana, chitta shuddhi, purification of mind. What will that be for? Huh? Everyone says chitta shuddhi is important. Yes, chitta shuddhi is important. Purification of mind is important. And if it is not going to bring you to Shastra, it is not going to be of any use even to tongue clean. Even as a tongue cleaner, it will not be useful. He was offended because I am belittling his sadhana. I said, this is the fact. You accept or not, it will be of no use even to clean your tongue. Chitta shuddhi is of no use without coming to Shastra. So, we need the mumukshutva also. So, these sadhanas, we have seen it as antaranga sadhana and bahiranga sadhana, but we know that from the standpoint of the other, this becomes bahiranga sadhana naturally. Though it is antaranga sadhana, it is an internal means. From the standpoint of another one, it becomes external means. We saw this, okay? So we'll continue with this. Anayoha mokshu vijigyasa utkatye antarangam eva sadhanam anushtheye. So for the mumukshu, what is prescribed? That internal means is the only thing which is prescribed. But does that mean he should have to give up all the external means? No. If he is going to give up all the external means and only follow the internal means, it is like, they say the story. This fellow ran because there is a tiger. He ran and he fell into a well. He had something to grasp and he caught hold of that. Okay. And there is a snake which is coming from this side. Tiger is waiting up. Snake is coming from this side. And the well is very deep. Okay. At that very point of time, this fellow, there is a drop of honey which is falling from that honeycomb and he was enjoying. This, whatever he caught hold of, is not something very strong. It is a grass. This is how we lead our life. We are holding to something very ephemeral, very weak. We are tightly holding on to it, thinking that it will not betray us. It is not going to betray us. It is its nature. It is not going to stay there for your whole life. You are going to be over. Up, side, below, all the sides, you are surrounded only by danger. So that is how life is. So this is how, if you don't apply your viveka, etc., without the external sadhana, this whatever you're holding on to, this antaranga sadhana will be that weak. You have to first destroy through the bahiranga sadhana these mala and this snake vikshepa and this deep well called avarna. So only when you destroy these, even if you are going to hold on to this grass, you are staying on the ground. There is no issue. There is no fear of falling down. There is no fear of being eaten. There is no fear of being stung. So that is why the external sadhanas, japa, etc. are so important. We have to do it. You don't have to give it up. It will give you up. It will say, get lost. I don't want you anymore. So until then, you have to do the external sadhanas. Without external sadhanas, I keep repeating again and again the Hero's palmistry and all that book. If you see,
whoever reads these kind of books, palmistry or astrology, for themselves, not for telling others, for themselves, they'll only see, oh, this is lifeline, okay. This is okay. Oh, this is Bhagya Rekha. They say this is fortune line, something. Oh, it runs from here to here. I am going to be the emperor, not the king. you won't even. Oh, can you become the king for? No. I cannot be a king. I want to be emperor. Even that will not be good for you, because the line is going there. You will only see that. If you go and show this hand to someone who knows palmistry, say, yes, there is this line, but it is cut by another line. You won't even see that another line. If it is an astrological calculation, oh, if these 3 planets are there, and bingo, this is Raja Yoga. This is Raja Yoga. You have all the eligibility to become a king. But idiot, there is another planet which is looking at these 3 combination, which is completely destroying it. You don't want to see that. That is how we will be. That is how we will be. We should not just focus on the good things. There are things which are beyond our capability, so we have to equip ourselves for that good thing. Without that prerequisite, it is like saying, there is a statement in Shastra, Mumukshunam, Mandukyam ekameva alam mumukshunam muktaye. Muktaye, they say, okay, muktaye is enough. Mandukyam ekam eva alam mumukshunam muktaye. For the mumukshus, for the one who desires moksha, Mandukya Upanishad is enough. He doesn't need to study anything. And there was one boy who wanted to study from me Mandukya Upanishad. I said, Mandukya Upanishad is not done like that. No, you don't have to teach me. You do it for yourself. I'll sit there and listen. What kind of logic is that? I'm saying you are not eligible even to listening to that. If I want to do it for myself, why will I? Yasya sadhanasya shravanadikam. Why will I do that? I'll do it for myself. I'll be enjoying myself. Why will I be showing that all to you? This is a problem. You have to study first Laghu Siddhanta Kaumudi. How will it take? How much it will take? It will take 2 years. Good. Okay. Then you have to study all the Shad Darshanas. It will take, let us say, 1 year, 3 years. Okay. Then you have to study Bhagavad Gita 1 year. Then you have to study Upanishads 2 years. So then you have to study Brahma Sutra. So around 7-8 years you have to study. So at least 6 years you have to study to come to Mandukya Upanishad. At least 6 years you have to study to come to Mandukya Upanishad. Thank you. I'll come after 6 years. Everyone wants to directly jump into Mandukya Upanishad and not go to the prerequisites. So we should start with the prerequisites, basics. Don't overlook it. If it is to be done, let us do it and finish it. That is how it should be. Okay. Am văzut în clasa de dimineață, am vorbit despre Antaranga și Bahiranga Sadhana. Deci sadhana interioară și cea exterioară, Antar interioară și Bahir exterioară, da? Și am văzut că Shama, Dama și așa mai departe, cele 6 atribute sau calități sau virtuți sunt grupate într-o singură sadhana. Am văzut de dimineață pentru ce motiv, da? Și de aceea vorbim despre cele 4 prerechizite, da? Pentru că cele 6 sunt grupate într-una singură. Viveka este foarte importantă, am văzut acest lucru în lecția de dimineață, este de căpătâi, dar și Vairagya, da? Este foarte importantă. Fără nu se poate. Am văzut deseori pandiți învățați, da? Care știu foarte bine textele, de pildă în Kashi. S-a întâmplat
să-mi spună un pandit că Swamiji pot să predau foarte bine acest text, de pildă textul pe care îl studiem, Vichara Sagara, da? Cuvânt cu cuvânt îl știu, dar nu cere de la mine să demonstrez vairagya, sau nu am vairagya detașare, înseamnă, da, la nivel complet, pentru că suntem grâhasta. Grâhasta ne aduce aminte ce înseamnă, este unul dintre stadiile vieții, membru de familie, da, cei care au familie. Fără vairagya, viveka nu este suficientă, dar la fel cum și fără viveka, dacă ai avea doar vairagya, te comporți ca un nebun, da? Poți să, nedorindu-ți nimic, să dau acest exemplu, nedorindu-ți nimic, poți să pur și simplu reproșezi cuiva să-i dai de ce te comporți în felul ăla, pentru că tu poate nici nu-ți dorești nimic, da? Bun. E important să avem vairagya, viveka, cele 6 virtuți, da? Dar toate acestea la ce folosesc? Da? Ce facem cu ele dacă avem toate aceste prerechizite? Și s-a întâmplat odată să mă întâlnesc cu un sadha, ca un căutător într-un templu. Și el a dorit să-mi facă namaskara în acel templu, dar nu l-am lăsat pentru că există o regulă nescrisă potrivit căreia nu ai voie într-un templu să saluți decât pe Ishvara, pentru Dumnezeu. Și am spus că dacă vrea, poate să facă namaskara în afara templului. Și l-am întrebat ce face, mi-a spus că face sadhana și l-am întrebat pentru ce face sadhana, practica spirituală înseamnă sadhana, da? Și mi-a spus că face pentru citta shuddhi, pentru purificarea mentală. Și l-am întrebat, bine, dar pentru ce? Și el a spus, tot spun că e bine să ai citta shuddhi, da? Dar este foarte important să înțelegem că toate acestea, da, sunt importante, da, pentru citta shuddhi, ca să obții acea puritate mentală, dar mai departe ce faci cu acea puritate mentală? Pentru ce o folosești sau la ce o folosești? Este important să o folosești pentru a ajunge la eliberare, la cunoașterea de sine și la eliberare. Altfel, putem spune că ea nu este măcar, nu te ajută nici măcar pentru a-ți curăța limba. Clean your tongue era? Yeah. Ok. Bun. Și am făcut acea diferențiere între sadhana, practica interioară sau mijloacele de practică interioare și exterioare. Bun, dar pentru căutătorul spiritual care își dorește moksha, eliberarea, da? Care sunt mai importante? Pentru că există acea tendință uneori să credem că le abordăm pe cele interioare și renunțăm la cele exterioare. Însă nu este așa, dar și cele exterioare și-au importanța lor și o să spun o istorioară ca să înțelegeți mai bine acest lucru. Un om care era alergat de un tigru, fuge, cade într-o furtână și acolo reușește să se prindă cumva de un fir de iarbă, da? Și din fântână vedea un șarpe, deasupra aștepta tigru și cu toate astea prins și în această situație și urmărit de pericole din toate părțile, inclusiv faptul că stătea agățat doar de un fir de iarbă, ceea ce ni se întâmplă și noi în viață, s-a mai putut bucura, între ghilimele, să zice așa, de o picătură de miere care a curs de la un cuib de albine de acolo, da? Și așa este viața, practic suntem cumva urmăriți din toate părțile de pericole și chiar și în situația asta noi credem că ne mai putem bucura de picătura aceea de miere, să zicem, da? Până când nu... Deci, practic este necesar să aplicăm această și să urmăm și această sadhana exterioară, da? Bahir Anga Sadhana, pentru că altfel Antaranga Sadhana va fi slabă, dar până când Antaranga Sadhana nu va fi suficient de puternică, da, pentru a distruge acele impurități, mala, vikshepa și avarana, și am aminte că am vorbit despre ele, trebuie să practicăm și această practică exterioară, trebuie să urmăm și această practică exterioară, da? Și mai dăm un exemplu aici, de pildă cel din astrologie, de multe ori, sau cel din chiromanție, de multe ori când privim în palma noastră, că noi medităm, da? Nu o să vrem să vedem decât ce ne avantajează sau ce ne place în palmă, sau dacă vrem să ne uităm într-o hartă, de pildă, vedem tot așa partea care ne place cumva și nu vedem partea care nu ne place, de pildă vedem că 3 planete sunt poziționate cumva și formează o yoga, da?
Raja Yoga, yoga regală, care te face vigibil să devii rege. Și te bucuri, dar tu nu mai vezi că de fapt e o a patra planetă care le blochează pe celelalte și deci yoga nu se formează. Yoga este și o configurație în astrologia vedică, da? Se numește yoga. Și de aceea câteodată este nevoie să lucruri pe care nu le putem, să spunem, gestiona sau pe care nu le putem cunoaște și care te depășesc cumva, da? Și de aceea este nevoie de aceste prerechizite și este nevoie să facem și acea practică exterioară. O afirmație din scripturi spune că pentru moksha este suficientă Mandukya Upanishad, studiul Mandukya Upanishad. Și se spune că pentru a ajunge la moksha este suficient să studiezi Mandukya Upanishad, una dintre Upanishade, da? Și odată un discipol a venit la mine și a zis, vreau să studiez Mandukya Upanishad. Și a spus, nu ești eligibil pentru asta, du-te mai întâi și studiază Laghu Siddhanta Kaumudi, Panchadashi, Bhagavad Gita, Upanishadele, Brahma Sutra și așa mai departe, da? Și pentru asta o să trebuiască cam 7-8 ani, da? Cel puțin 6 ani trebuie să studiezi, măcar atât ca să poți apoi trece la studiul Mandukya Upanishad, da? Dar așa facem cu toții, încercăm să ardem cumva etapele și să sărim direct la Mandukya Upanishad, da? Și să sărim peste etape, practic. Ok. So, यस्य साधनस्य श्रवणादिकं तत्कार्यभूतम् अपरोक्षज्ञानं वा दृष्टं फलं तदन्तरङ्गम् इत्युच्यते. So he is explaining what is antaranga sadhana again. यस्य साधनस्य श्रवणादिकं तत्कार्यभूतम् अपरोक्षज्ञानं वा दृष्टं फलं. For whichever means shravana etc. or its effect, the immediate knowledge, becomes the perceived result, the immediate result. That is what is called as antaranga. It should be immediate result. Vivekadi Chatuštayam Shravane Mukhya Sadhanam Bahirvishya Abhimukhasya Vivekadi Ayoga Shravanadi Asiddhi. And Viveka etc. the 4 prerequisites, they are very important for Shravana. Why? If you don't have Viveka etc., your mind will be going to the external world. When the mind is going to the external world, you will not be able to focus on Shravana, etc. So, Shravana, etc. is impossible for him without the Viveka, etc. So, it is important. Evam Shravana Mananidhyasananyapi Brahma Sakshatkari Mukhya Sadhanani Tadabhave Tadabhavat. We saw this, right? So, Shravana, etc. is important for Brahma Sakshatkara, therefore it becomes Mukhya Sadhana, because Shravana, etc., if it is not there, this Brahma Sakshatkara is impossible. Okay? Tattvamoho, we saw this. Ataha tani sadhanani mokshana tivratara shraddhaya sampadeyani. That is what we stopped. So these sadhanas should be practiced by mumukshu with a very determined mind. Okay. Explain this. We will continue with the today's class. Se reia încă o dată explicarea acestor sadhana interne, da? Pentru că cele 8 pe care le-am studiat de dimineață, da? Începând cu Viveka și așa mai departe, sunt, așa cum am văzut de dimineață, Antaranga Sadhana, da? Și Viveka plus cele 4, da? Viveka, Vairagya și așa mai departe, sunt foarte importante pentru următoarele, pentru Shravana, Manana, Nididhyasana, da? Pentru că în lipsa lor, practic mintea, Viveka însemnând discernământ, Vairagya detașare, Shravana ascultare, Manana reflectare, Nididhyasana contemplare, da? În lipsa discernământului, discriminării Viveka, mintea va merge către obiectele exterioare și atunci Shravana, Manana, da? Și celelalte vor fi imposibil de realizat. Dacă mintea merge către obiectele exterioare, va fi imposibil să ascultăm și să reflectăm într-un mod adecvat. Da? De asemenea, am văzut că Shravana, etc., adică Manana, Nididhyasana, sunt importante pentru Brahma Sakshatkara, da? Pentru ultima 8-a, acea Shodhana. Da? Aceste practici trebuie
practicate de mumukshu cu o minte determinată. Okay. यस्य साधनस्य श्रवणं वा ज्ञानं वा दृष्टप्रयोजनं न भवति किन्तु चित्तशुद्धिमात्रं फलं तत् ज्ञानस्य बहिरङ्गसाधनं. Now he is explaining what an external sadhana is, bahiranga sadhana is. For whichever sadhana is not directly leading you to shravana or knowledge, whichever sadhana is not directly leading you to shravana or knowledge, that is a, but it is only useful for the purity of heart. That is a external means, external sadhana. Evam yajnadi karmani bahiranga sadhanani iti uchyante. Therefore, this yajna, etc., yajna, dana, tapaha, etc., all these yajna, fire oblations, dana, donation, gifts, tapaha, penance, all these are accepted to be external practices. Why? It will only give purity of heart, nothing else. Okay? Guruji, can you tell me where we are now? What We are in the same 22nd, the second paragraph of 22nd. Second paragraph of 26. Yes, I saw. 22nd. 22nd, second paragraph. Yes, okay. Da, am văzut. Bun, mai departe se explică Bahiranga sadhana, da? Acea sadhana exterioară și este acea sadhana care aduce puritate mentală, dar nu te duce direct. Deci doar îți dă citașul, nu te duce direct la shravana și așa mai departe, da? Și acesta este yagna, acestea sunt enumerate acum, da? Yagna, ritualul focului, tapaha, penitența, da? Dana, donațiile. Acestea toate îți dau puritate mentală. यद्यपि तानि सकामस्य अनुष्ठीयमानानि संसारहेतुत्वेन बन्धाय भवन्ति न तु चित्तशुद्धये तथापि यथाकृतश्रुत्या संयोगपृथक्त्वन्यायेन च निष्कामस्य चित्तशुद्धये भवन्ति. So यद्यपि तानि, so though these yajna, etc., okay, I am doing fire oblation. Fire oblation for what? This Shruti prescribes do this fire oblation for Swarga. So, most of the fire oblations which are prescribed in the Shruti is generally for Swarga. Even if the results are not said there explicitly, you have to understand that is going to lead you to heaven, Swarga. Okay, now, this is so. When this is so, this very same karma, when you are going to perform, like the Sandhya Vandana karma, which is going to be performed every day, which should be performed every day. Now, when the Sandhya Vandana karma, the morning oblation, this karma, when a person is performing, it is said in the end that he is going to gain the results of Ashwamedha, etc. Ashwamedha is a sacrifice where emperor, to say that I am the ruler of the three worlds, sends a horse with his flag, and if you want to challenge the emperor, you have to tie the horse. If you say I surrender, then you just leave the horse and pay the money or pay whatever you need to pay. So this is Ashwamedha. And if you perform the Sandhya Vandana properly, you are going to not just get one Ashwamedha result. Ashwamedha is the name of the yaga, fire oblation. You are not just going to get one Ashwamedha result, 100,000. It is just blown out of proportion. Now, there is no result set for Nitya Karmas. The daily rituals, there is no result. But if there is no result, then the Veda, the Purimamamsa, I said the other day, the Purimamamsa very clearly says, if there is no result specified, then there is this Nyaya, Vishvajin Nyaya, it is called as Vishvajin Nyaya. So, based on that Nyaya logic, rule of the Purimamamsa, it is said if there is no specified result for a karma, then Swarga is the result. Okay. So, generally for any karma, Swarga is the result therefore. So, if I am going to perform that karma, let it be Sandhya Vandana itself. But I don't want that Swarga result. Then, that karma, Sakamasya Anushtiyamanani Samharahetutvena Bandhaya Bhavanti.
Natu chittashruti. If a person is performing that karma, sandhyavana, etc., with the attachment for result, then it will become a means for bondage in the samsara, not purificatory. It will not become the reason of purification of mind. But when that very karma is done with no attachment to the result, then it becomes, the very same karma becomes means for purification of mind. This is what is understood through the logic. Yatha kratu nyaya, they say. Yatha kratu nyaya, like Vishwajit Nyaya says that all the karmas give, wherever there is no result specified, it is only for Swarga. Like that, this Yatha kratu nyaya is according to the way you approach that, it becomes different. Normally, a cheetah or a tiger or a lion for that matter, they are, if they find a easy prey, a man, a human being, they will just eat it. They will not work too much. But you see people having as their pet these cheetah, etc. Latest news I saw is this fellow who is in Ukraine, who has gone to Holland, who is an Indian basically. He's an Indian doctor staying in Ukraine, taking the passport of Ukraine, becoming a citizen of Ukraine, who is now in Holland, asking the Indian government to get his pet to him. He is no more Indian citizen. What is the pet? He has a pet of a cheetah and a black panther. So now these animals which are flesh eaters, man eaters, they are like when they are approached by a different person and a different attitude, they become your pet. Like you play with your cat, cat. This is how it is. This is how it is. So this is what is Yatha kratu nyaya says. Sanyoga prathakva nyaya. Sanyoga, association, prathakva, disassociation. To explain it simply, this is how it is. The same animal becomes man eater. The same animal becomes a man best friend, a pet. So therefore the same karma can be used for kamya, for some desired result, and that very same karma without attachment to the result becomes the means for purification. So you don't have to think too much about these karmas. I am not even talking about the karmas prescribed in the Vedas. Listen to me carefully. There are gaps in the statement. Try to fill it properly. Any karma in the world which you are preparing, if it is performed without attachment, with the sense of duty, it becomes a means for purification of mind. Any karma for that matter. It need not be only Vedic karma, because you are not generating any new punya or papa through that karma, because there is no attachment to the result. You are just performing it with a sense of duty. So that karma also becomes a sadhana. Even that karma becomes a sadhana. So that should be kept in mind. Tasmad nishkamasya mukshoho chitta shuddhi dvara jnana utpatti hetutvad yajnadini bahiranga sadhanani iti vivekadini tu antaranga sadhanani iti chauchyante. Therefore, for this person, for this mukshu who does not have attachment to the results, when he performs the karma through the purification of mind, it becomes cause for knowledge, gaining the knowledge. Therefore, yajna etc. is accepted as external means, and viveka etc. is accepted to be internal means. External and internal. What does that mean? Bahirangani, Nivikprakristani, Antarangani, Sannikristani. That is the meaning. Meaning, external means they give result
from far off. Internal means they will give results immediately. They will take you closer to the result. Those which are very closer to the results are internal. Those which are very farther to the result is external. That is the idea. Am văzut deci că Bahiranga este acea sadhana care te duce, îți dă puritate mentală și cumva indirect te duce la Shravana, nu te duce de fapt direct la Shravana și așa mai departe. Am văzut că aici sunt incluse yagna, ritualurile, da? Despre ritual se spune că în general ele au ca rezultat raiul, swarga, da? Cea mai mare parte din ritualuri. Și dăm exemplu de Sandhya Vandana, da? Este acel ritual care se face dimineața, care se face în fiecare zi. Sau sunt ritualuri prin care un altul este Ashvamedha, da? Care îți dă un anumit rezultat, adică se specifică ce tip de rezultate, să spunem, obții prin ritualurile respective. Dar sunt și ritualuri unde nu se specifică în mod foarte clar ce tip de rezultate se pot obține, dar așa cum am văzut în Purnimamsa, există o regulă care spune că acolo unde nu se specifică în mod clar ce rezultat are ritualul sau ce obții prin efectuarea acelui ritual, efectul este raiul, da? Adică există un efect, chiar dacă nu este specificat în mod concret ce obții prin ritualul respectiv, efectul general este raiul, da? Se aplică această regulă. Bun, dar dacă nu vreau acest rezultat, să spunem, da? Este foarte important să înțelegem următorul lucru. Aceeași acțiune, o să ne referim prima dată la ritualuri, la acțiunile prescrise de Vede, dar apoi prin extensie la toate acțiunile din lume pe care le facem, da? Aceeași acțiune, aceeași ritual, de pildă prescris de Vede, poate să ducă la rezultate diferite în funcție de ce atitudine sau cu ce atitudine faci acțiunea respectivă. Dacă faci acel ritual cu atașat de rezultatul lui, da? Atunci chiar și acel ritual, da? Va deveni o cauză pentru înlănțuirea ta. Da? Dar însă dacă faci acea acel ritual cu o atitudine de detașare față de rezultatul lui, îl faci cu acea conștiință a datoriei, da? Văzându-l ca pe o datorie, atunci acea acțiune devine un mijloc de purificare. Da? Și se aplică aici o logică numită Yata Kartu Nyaya. Și dăm un exemplu, de pildă. Dau un exemplu, de pildă un tigru sau o pisică sălbatică care în anumite ipostaze este prădător și își mănâncă prada cu ușurință, iar în alte ipostaze poate să fie un animal de companie. Am văzut cazul recent al unui om de știință indian care locuia în Ucraina și care apoi a plecat în Olanda și a cerut ministrului să-i se trimită animalele de companie, era o panteră și o pisică sălbatică. Același animal are mai multe ipostaze în funcție, de fapt are mai multe funcționalități în funcție de ipostazele în care se află, da? La fel, tot așa, în mod similar, aceeași karma, aceeași acțiune poate să fie o kamya karma, da? Să creeze o înlănțuire pentru că suntem atașați de rezultatul ei, sau să fie un mijloc de purificare în funcție de atitudinea pe care noi o avem față de acțiunea respectivă și față de rezultatele ei, da? Și nu trebuie, și nici măcar nu mă refer doar la acțiunile prescrise de Vede. Orice acțiune din lume, da? Făcută cu atașament față de rezultat va fi un mijloc de înlănțuire, dar făcută ca pe o datorie, fără atașament față de rezultatul ei, acea acțiune va fi atunci un mijloc de purificare și devine în sine o sadhana. Da? Deci acțiunea care este făcută ca pe o datorie și fără atașament față de rezultat devine o sadhana în ea însăși. Bun, și astfel avem aceste sadhana exterioare și cele interioare, yagna și așa mai departe sunt cele exterioare, viveka și așa mai departe sunt cele interioare
și sunt grupate astfel după criteriul rezultatului. Da? Cele exterioare vor da și ele rezultat, dar în mod indirect mai de departe cumva, pe când cele interioare vor da imediat un rezultat. Da? Okay. So yajnadi nikhila karmani tat sadhana vitta dvara putradini cha nishesham yah sanyasyati sa eva jnani uttamadhikari jnanadhikarini yajnadinam asambhavat tani bahirangani ityuchyante. Okay. Yajnadi nikhila karmani, yajna etc. all these karmas tat sadhana vitta dara putradini cha. And it means for in the morning also I said for the karmas, Vedic karmas to be performed, you need wife, son, money, all this. Now, all these nishesham completely ya sanyasiti, one who gives up attachment to all these. Sannyasa means to give up, to renounce. But one who has given up the attachment to all this, that is the importance of sannyasa. Sannyasa is not wearing a ochre robe cloth. People think that it is the sannyasa, and there are some idiots who take up that sannyasa and talk. I don't want to use words. Idiots, I told. That is the ultimate denouncing word I can use. So, that's a compliment to them. So these idiots, they think that it is only the ochre robe and take ochre robe, and then they think they have realized. Crazy. So that is what is said here. The one who has given up the attachment to all this while staying in the sea. Once you renounce, you are not going to run into forest. You are going to live in a civilized society. Or society, why do you have to add civilized? Society, you have to be in society. Because we see it is not civilized sometimes. So we live in this society. So any which way you are going to do some transaction with this society, you cannot be, no, I won't do anything. Then what will you do for your food? Simple question. You cannot say, I won't react with the society. It is impossible. Even for a sannyasi, if it is impossible, for a grihastha, should we even say, no, it is impossible. So, not having attachment to any of them is what is important, not giving them up. Even when you have it, if you are not attached to it, whether you have it or don't have it, does not really matter. It does not really matter. So, that is why he says, one who gives up completely all this, the attachment to all this, sa eva jnani uttamadhikari, only he is the superior seeker for the knowledge, of the knowledge. So, jnanadhikarini yajnadinam asambhavatani bahirangani ityuchyate. For that kind of seeker of knowledge, this yajna etc., the fire oblation etc., are not of any use. They are of no use. That is why they are said as external means. Bahiranga sadhana. Cel care renunță la atașamentul față de... am spus de dimineață că pentru a face un ritual, da, prescris de vede, trebuie să fie îndeplinite mai multe precondiții, să spunem, să ai soție, să ai fiu, să ai bani și așa mai departe. Nevoie inclusiv de aceste lucruri, să spunem, exterioare, da? Dar cel care renunță, da, la atașamentul față de toate acestea, da, pentru că ce se întâmplă? Sunt sannyasi, dacă sunt cei care renunțătorii, da, sunt sannyasi care spun că renunță și au roba portocalie, da? Și care încep să țină conferințe sau prelegeri, dar de fapt ei nu sunt în realitate niște renunțători, da? Și consideră că numai purtarea robei portocalii are o importanță și le dă acel statut sau să spunem le conferă, da, acel statut al renunțătorului. Despre ei pot să spun doar că sunt niște idioți.
Astfel că cel care renunță la atașament, deci nu este obligatoriu să renunți la efectiv la lucruri în sine, da? Fizic. Da? Important este să renunți la atașamentul față de aceste lucruri, pentru că va trebui poate să rămâi în cadrul societății, chiar și ca saniasi care e renunțător, da? Sau poate va trebui cu atât mai mult ca grâhasta, da? Persoană care ai o familie, da? Și va trebui într-un fel sau altul să tranzacționezi cu societatea. Deci aici trebuie să înțelegem că nu renunțarea fizică, da? Ci renunțarea la atașamentul față de aceste obiecte. Acesta este important. Adică fie că le ai sau că nu le ai, nu are nicio importanță. Numai cel care renunță la acest atașament este căutătorul superior. Da? Pentru acel căutător superior, toate aceste ritualuri sunt fără folos. De aceea sunt numite mijloace exterioare. Okay, 23. Vivekadinam antaranga sadhanatva nirupanam. Now, Viveka etc. are established as the internal means. Vivekadinam jnana adhikarini sambhavat tani antarangani ityuchyante. See, we saw in the previous paragraph the final line. For a person who is eligible for knowledge, a good seeker, for him the yajna etc. are not required. Those sadhanas are not required. He is not eligible for them. That is why it is called as external means. Now here, Viveka etc. in the beginning itself he is making one thing clear. Viveka etc. is possible for the proper seeker of knowledge. Therefore, it is said as internal means. That is why it is said as internal means. Mergem mai departe la 23. Da? Am spus mai devreme că pentru acel căutător spiritual superior, cel care a renunțat la atașament, ritualurile, iagna și așa mai departe nu sunt niște cerințe necesare, dar sunt inutile. Da? Și sunt mijloace exterioare. Mai departe, în 23, sunt discutate mijloacele interioare, Viveka, așa mai departe. Da? Viveka, etc., da, celelalte care urmează, sunt posibile pentru căutătorul spiritual de care am vorbit mai devreme, eligibil. Okay, so he says, Atracha ayam visheshaha, this is the specialty here. Vivekadinam shravane उपयुक्तत्वात् श्रवणादीनांच ज्ञाने विनियुक्तत्वात् विवेकादीनि अपेक्ष्य श्रवणादीनि अंतरंग साधनानि. See, Viveka etc. are useful in the Shravana etc. Okay, and Shravana is directly applicable in knowledge. For the knowledge, you directly use Shravana etc. not Viveka etc. Shravana etc. Therefore, Viveka etc. from the standpoint of Viveka etc. Shravana etc. is a internal means. Viveka etc. leads to Shravana etc. Shravana etc. directly leads to Jnana. So, from the standpoint of the knowledge, Viveka etc. is external and Shravana etc. is internal. Okay. Vivekadini tu tadapeksha bahirangani. Viveka etc. is with respect to that knowledge, it is accepted as external means. Explain this. Bun. Acum facem o nuanțare, da? Am spus că trecem mai departe și analizăm mijloacele interne, unde este inclusă și Viveka, da? În mod general. Dar o să nuanțăm puțin și o să vedem în ce sens. Viveka, da? Discernământul, este util pentru Shravana și așa mai departe, pentru ceea ce înseamnă ascultare, manana, reflectare, nidhyasana, contemplare, da? Bun, Shravana este direct aplicabilă în cunoaștere, da? Acum, din perspectiva Viveka, da? Shravana este un mijloc intern, da? De fapt, din punct de vedere al cunoașterii, Viveka devine un mijloc extern, da? Și Shravana devine un mijloc intern. Da? Okay. Karmas, etc. Karma. Okay.
then Viveka, then Shravana. I am giving up the etc. etc. So understand. Karma, then Viveka, then you have Shravana, then knowledge. From the standpoint of Viveka, karma is external. From the standpoint of Shravana, Viveka is external. I understood something. What? Like I give up the karmas once I gain the Viveka, etc. Similarly, once I enter the Shravana, etc., I have to give up the Viveka, etc. Logic, isn't it? Since I give up the other things, I can give up. Once I go to the next stage, I don't say, see, from first standard to second grade to third grade. I don't say I still want to sit in the second grade also after coming to the third grade. No, I give up that. So, it is logical here also. If you think so, no. That is why he is specifically saying, Yadyapi sarvatra Vedanta Shastreshu Jnanam Prati Vivekadini Antaranga Sadhanatvena Uktani Navayaranga Sadhanatvena Tathapi Vivekadini Hi Jnane Antaranga Sadhani Bhuta Shravanam Yev Phala Pratyaksham Phalam. See, though in the Vedanta Shastra, everywhere in Vedanta Shastra, for the jnana, for the knowledge, Viveka etc. is accepted to be internal means, not the external means. Still, Viveka etc. with respect to the knowledge, Viveka etc. are not directly leading you to knowledge. Only Shravana etc. is directly leading you to the knowledge. Okay? Therefore, Shravana etc. only should be accepted as internal means. Though it is so, Shravanadivat Vivekadinyapi Jignasuna Mukshuna Avashyam Adartavyanyeva Nato Yajnadivat Hatavyani. He is making it clear. Like the Shravana etc., the Jignasu, the person who desires to gain knowledge, Jnatum Ichha Jignasa. One who desires for knowledge is Jignasu. So, with the desire for knowledge, when a person is doing Shravana etc., he should follow the Viveka etc. too, and not give it up like the Yajna etc. So that is specifically said, because it is very important. Viveka etc. is very important till you gain the knowledge. Tasmat karanat yajnadhyapekshaya antarangatvacha tanyantharanga sadhanani tyuchante. Therefore, for this reason, since it is going to be there till the end, till it is going to produce the result, Viveka etc. are going to stay till the end. It is not going to leave you halfway, like a Yajna etc. Therefore, with respect to Yajna etc., Viveka etc. is accepted to be internal means. Facem o schemă ca să înțelegem mai bine. Deci avem karma, de la karma Viveka, de la Viveka renunțăm la etc. Da? Da, implică și asta. Karma, Viveka, Shravana, cunoaștere. Da? Putem să punem niște săgețele. Da? Din perspectiva Viveka, karma, acțiunile ritualele sunt exterioare. Din perspectiva Shravana, da? Viveka este mijloc exterior. Da? Și de aici am putea, cu premiza pe care am spus-o mai devreme, că în momentul în care ajungem la Viveka, am spus mai devreme pentru acel căutător, da? Renunță la yagna, renunță la ritual. Da? Și am putea pe logica aceasta să considerăm și că în momentul în care trecem la etapa următoare, la Shravana, da? Renunțăm la Viveka. Da? Dar nu funcționează așa, nu asta este logica. Da? Pe mai departe, da, se păstrează Viveka și Jnana Shastra spune că pentru cunoaștere, Viveka, etc. sunt mijloace interne, dar cu privire la cunoaștere, Viveka nu este un mijloc direct. Numai Shravana este un mijloc direct. Da? Dar chiar și așa se păstrează Viveka, da? Un căutător spiritual care își dorește cunoaștere, se numește Jignasu, da? Care face Shravana, trebuie să urmeze Viveka și nu renunță la Viveka cum a renunțat la ritualuri, da? Viveka este foarte importantă pentru cunoaștere, de aceea Viveka va rămâne până la final, da?
Și de aceea este considerată, cu referire la partea de karma, de iarnă, de ritual, este considerată mijloc intern. Okay. So, from next paragraph, Avarta 24 to 26. 24, 25, 26. These three avartas are taken care of. Now, what is this? Jnane mukhya antaranga sadhana shravanadinam lakshanam. For the knowledge, the important internal means, which is a shravana, etc. Shravana, manana, nididhyasana. These definition for these three are going to be said. So we have 24, 25, 26. And we have Shravana, Manana, Nididhyasana. We know the avartas. Okay. Now first 24. Shravana Lakshanam. Now 24 is Shravana Lakshanam. You just introduce them to the topics. We'll enter the Shravana Lakshanam. Da, pe mai departe studiem Avarta 24, 25, 26. Avarta, ne aduce aminte că înseamnă subcapitol, da, un val mai mic. Vor discuta despre cele trei mijloace importante interioare, interne pentru cunoaștere. Shravana, Manana, Nididhyasana. 24 ne prezintă Shravana Lakshanam, definiția pentru Shravana. So Shravana means listening. Okay. Manana means reflection. And Nididhyasana means, generally people interpret it as contemplation. I say meditation. You will understand why I call it as meditation. Okay. So Shravana means listening. Listening means just come to the class, sit there, hear it, over. Listening means that is what is listening, right? So what is proper listening? Shravana. What is Shravana? That is clearly explained here. Vastutaha vicharyamani श्रवणादीन्यपि नान्तरङ्गसाधनानि ज्ञानस्य किन्तु तत्त्वमस्यादि महावाक्यान्येव प्रमाणफलत्वात् ज्ञानस्य. Vastutah, in reality, vicharyamani, if you inquire into it, really speaking, shravanadini nantaranga sadhanani jnanasya. Even the shravana etc. is not the internal means for knowledge. Because Shravana is not going to lead you to knowledge. Manana is not going to lead you to knowledge. Nididhyasana is not going to lead you to knowledge. That Mahavakyartha Jnana, Tattvamashyadi Shodhana, that is what is going to lead you to knowledge. Kintu Tattvamashyadi Mahavakyani eva. The Tattvamasya etc. Mahavakya is what is going to lead you to the knowledge. By that we don't say Shravana etc. means Manana and Nididhyasana. No. Shravana Manana is clubbed together to gain this Tattvamashyadi Mahavakyartha Shodhana. Nididhyasana is important. That is what is the end result of this Shodhana. We'll come to that. Pramana Phalatvat Jnanasya. Why do you say this? Because Pramana Phalatvat Jnanasya. Generally we say Pramana Janyatva. Jnanam Pramana Janyam. This knowledge is gained only through the right means. Means of right knowledge. And means of right knowledge is a phala means result. Pramana means means of right knowledge. The result is gained, the knowledge result is gained only through the means of right knowledge, and which is Shastra and proper inquiry into it. So therefore Tattvamasya, like okay, there is a rope, and on that you have superimposed snake. Now, no amount of lecture will get rid of the snake. No amount of effort with sticks and whatnot, you will get rid of the snake. Only the right knowledge that it is rope will get rid of the snake. Similarly here, only the right knowledge that it is the creation is illusory, the substratum is the real, only that right knowledge of the substratum will get rid of the illusion. So he says, how do you say this? Pramana Janyatvat, Pramana Phalatvat. For that he says, Tantu Aupanishadam Purusham. That's a statement from Brihadaranyaka Upanishad. It says, Tantu Aupanishadam Purusham Prichhami. Prichhami is the final word. That's the important word actually. I am asking. Prichhami means I am asking you. Asking what?
come to Upanishadam Purusham, the Purusha which is established in the Upanishad. Upanishadam, that which is gained through the Upanishad. I am asking you about the Purusha, the self, which is established in the Upanishad. All the pramanas, other pramanas are based on Upanishad. Therefore, Upanishad Purusham. Okay? Then, Vedanta Vijnana Sunischitarthaha Ityadi Shrutibhya. And another Shruti he is bringing is, that is Mundaka Upanishad. Vedanta Vijnana Sunischitarthaha. It's a beautiful mantra. When we invite people to your home, sannyasis, we chant this mantra. Vedanta Vijnana Sunischitarthaha Sannyasa Yogat Yata Yashuddha Sattvaha Te Brahma Loke Paraantakale Parampratat Parimucchanti Sarve. Like that it goes. Vedanta Vijnana Sunischitarthaha. Who are those people? The realist one. Vedanta Vijnana. Vedanta, we know. Vijnana means Vishesha Jnana. Vishesha Jnana means what is this? General knowledge and special knowledge. Vijnana means Vishesha Jnana. Vishesha Jnana means special knowledge. So there is a general knowledge, there is a special knowledge. Is it? No. Vijnana means immediate knowledge. One who has the immediate knowledge, and that too Sunischitarthaha, very determined, very clear. One who has a very clear immediate knowledge, that is said in the Vedanta. That person we are referring to. So, Vedanta Vijnana, Upanishad Purusham. So, it is very clearly said that you can gain it only through the Upanishad. That is why in the Brahma Sutra, he is making the fourth sutra, he is saying very clearly, Shastra Yonitvat. Over. Shastra Yonitvat. So only through the Shastra you can gain this knowledge. There is no other way to gain this knowledge. So we have said this time and again, you cannot climb the mountain to gain this knowledge. Take dip in Ganga, do very complicated positions of asana. I just saw a girl getting this gold medal in yoga, international yoga something or national yoga, I don't know. I was like this in the paper. I saw the news in the net and I was like, I was trying to figure out where her hand is and where her leg is. The head is somewhere and the leg is somewhere, the hand is somewhere. So complicated. What will you gain by that? Pain. You will gain pain. And there are many people who have stretched like that and experienced pain. So, Shravanam Nama. What is Shravana? Now he is going into what really Shravana is. First explain this. Suntem la Shravana, da? Lakshanam, definiția, da? Shravana înseamnă asculta, le prezentăm pe toate pe scurt doar. Da? Manana a reflecta și Nididhyasana înseamnă, cum spun, contemplare, prefer să o traduc cu termenul meditație. Da? Shravana înseamnă asculta, dar ce înseamnă realitatea asculta? Este oare suficient doar să vii la clasă, să asculti și să pleci? Ce este realitatea Shravana? Și dacă ne privim în profunzime lucrurile, de fapt și analizăm, chiar nici Shravana, Manana și Nididhyasana nu te duc direct la cunoaștere, dar numai înțelegerea acelei Mahavakya, da, afirmația supremă Tatvamasi, te duce direct acolo. Dar sunt importante pentru a aduce acea puritate necesară pentru a ajunge la acea înțelegere. Această cunoaștere este dobândită, așa cum știm, numai prin cunoașterea, se ajunge la cunoaștere de sine numai prin cunoaștere, mijloacele de cunoaștere justă, da? Care sunt șastra, știm lucrul acesta. Și dăm exemplu clasic cu șarpele proiectat în frânghie. Luăm frânghia drept un șarpe, da? O vedem ca fiind un șarpe. Nici o cantitate, sau cantitate, da, să zicem cantitate,
oricât de multe conferințe am ține sau orice acțiune am face, da? Nu înlăturăm acea imagine a șarpelui proiectată peste frânghie. Numai cunoașterea substratului, numai înțelegerea faptului că aceea este o frânghie și nu un șarpe înlătură imaginea șarpelui, da? Cunoașterea eronată, da? Numai în momentul când înțelegem că este o frânghie, știm că nu este un șarpe, da? Simplu spus. Bun. Dar cum spui asta, da? Tot astfel, da? Tot astfel și în privința cunoașterii de sine, da? Numai când înțelegem că numai substratul, sinele este real și creația este iluzorie, numai atunci ajungem la cunoașterea de sine. Și cum spui asta? Și încep și să dau câteva exemple din Upanishade, da? Prin care rezultă că în mijlocul just de cunoaștere justă este Shastra, sunt scripturile, da? În care din Brihadaranyaka Upanishad, acum mi se spune, acum sunt citatele, da? Sau exemple din Upanishade. Te întreb despre acel Purusha, sinele, care este prezentat în Upanishade, da? Deci este clar specificat. Un alt exemplu din alt text, care este de fapt o mantră pe care ne rostim când invităm oameni gnani, da? Ajungi la realizare, să zicem, acasă, da? Când sunt invitați, rostim această mantră dintr-un text din Upanishade în care se spune cine sunt acești gnani care au cunoaștere imediată și clară și sunt așezați în ea, da? Cunoașterea prezentată în Vedanta. Da? Astfel că mijlocul just de cunoaștere justă, Shastra. Știți? Aceasta este concluzia. Și mai departe o să definim ce înseamnă Shravana, de fapt. Shravanam nama. Shravana means yuktya shadvidha tatparya lingaihi vedanta vakyanam advitiye pratyagvinna brahmani tatparya nirnaya anukula cheto vritti vishesha. This is the definition for Shravana. We think listening. Shravana means listening, over. No, it is not just listening. No, it is not just that listening. It has to be, there should be a logical inquiry which is going on. I'll explain to you. I've said this story earlier once, or many times, I don't even remember. So, I was in this place in Sringeri. After giving a lecture, I came down and there was this old sannyasini. I said the story in Karpathya, the first time when we were there. And when I said old lady, somebody got offended. Why are you again and again saying old lady? So, the old lady, sannyasi, she came to me. She was asking me this question. When we do manana after Shravana, I said, wait. She didn't even complete the question. She said, when we do manana after Shravana, wait. Are you asking me or are you telling me? I don't understand. If you are asking me, you are wrong. If you are telling me, oh, is that so? I don't know. So does ka. That is it. So, no, I'm asking you, why are you saying? This question will not arise if you do Shravana, Manana after Shravana. Manana and Shravana go hand in hand. Inquiry process is not something which you do later. Sometimes for someone, that is why we are explicitly saying it separately. Why? For some people who don't have the proper wits, they will not understand. Sometimes we crack a joke and everyone is laughing, therefore, what did he say? I don't understand. Okay, so then you go around and then suddenly you will start laughing. I understand now. You are alone and you are laughing. People will be, what happened to you? But you know that you understood the joke. You know you understood the joke now. So sometimes it may happen. Don't laugh in the bathroom like that. So sometimes it may happen like that. Now, generally speaking, Shravana and Manana go hand in hand.
But what does Shravana mean? A whole lot of inquiry goes into this one word Shravana. Listen to it carefully. Yuktya, through logic. Shadvidha Tatparya Lingaihi, using the 6 pointers, using the 6 type of pointers. Vedanta Vakyanam, the Vedantic statements, the statements of Vedanta. Advitiye Pratyekabhinna Brahmani, in the non-dual self, which is not different from the individual self. The non-dual self, which is not from the individual self, which is not different from the individual self. Tatparya Nirnaya, establishing the Tatparya means establishing the purport, establishing the purport of the teaching. Anukula Cheto Vritti Visheshaha, a conducive thought process. Each word I have explained. So, what is Shravana? A conducive thought process, a special kind of conducive thought process, which is useful in establishing the purport of a Vedantic statement that to be the non-dual self is not different from the individual self through the 6 types of pointers with logic. That is what it is. With logic. 6 type of pointers, they are important. 6 type of pointers we use and understand. First of all, in Shravana, we need to use logic itself is a strange thing. Should I also use logic? I didn't know this. Yes, you need to use logic. And that logic also uses 6 pointers. Okay, now I have to reconsider whether we should continue with Vedanta or not. So, this we'll understand what the 6 pointers are. Ce este așadar Shravana, da? Definiția nu înseamnă doar a asculta, nu implică doar a asculta, da? Ci implică și un proces de gândire, da? De inquiry, de cercetare, de analiză, de a ridica întrebări, da? Am mai spus povestirea aceasta în primul retreat din Bran, la un moment dat la o conferință în Sringeri, unde am fost invitat, o saniasi mai în vârstă mi-a adresat o întrebare care suna în felul următor. Când facem manana după Shravana, și n-a apucat să termin întrebarea pentru că am oprit-o. Întrebarea ei arăta că nu înțelesese complet lucrurile, pentru că nu este așa, noi le separăm cumva ca și cum ar fi etape separate, Shravana și manana, dar de fapt Shravana în sine conține și un proces de gândire, da? De reflectare, da? Conține manana, Shravana conține și manana, da? Astfel că definiția pentru Shravana este, să spun așa, un proces de gândire, da? Folosit în scopul de a afirma rezultatul ultim, scopul Vedantei, da? Acela de a afirma identitatea dintre sinele individual și sinele absolut prin logică, folosind cei 6 indicatori. There is a shloka, Upakramapasamhara Vyasapurvata Phalam Arthavadopatischa Shakvita Tatparya Linga Nirnaye. This is what it says. Lingam Tatparya Nirnaye. 6 type of pointers. Upakrama Upasamhara. This is one pointer. Upakrama Upasamhara. Upakrama Upasamhara means introduction and conclusion. Introduction and conclusion. If you had done some practicals in science, in India we do, in schools, right from, if you are studying in CBSE, Central Board, tough, we'll start it from 7th standard. If you are studying State Board, it will only start in the 11th and 12th grade. Okay, you need to go to physics laboratory,
chemistry laboratory and biology, if you choose biology. Okay, so in physics laboratory and chemistry laboratory or biology laboratory, you have to take up a project, any project. Okay, this is concave lens. This concave lens, what is the power? The light, you send it, and how long it goes. So you have to, if it is a chemistry laboratory, you have to use take some salt. You don't know what the salt is. You have to smell, sometimes taste. No, that is dangerous. To smell and put it in different solutions to understand what that salt they gave us is. So first, introduction, finding the salt. Conclusion, we found what the salt is. Okay, so this is a normal thing for any practical. It is not like this boy who wanted to write. So have you read the story of Winston Churchill? Winston Churchill got into the military academy, and he is not a smart person. He became a smart person maybe because of whatever he is, but he is not a smart person. What happened is, in the exam they will ask, in the world map they have to draw a part, whatever part they ask, they have to draw a part and mention the cities there. And you have to memorize the whole map. And it was difficult. It is difficult, of course. You don't know. Bulgaria is to the right of Romania, left of Romania. You don't know. Okay. So at least, okay, you know. If I ask, is Pakistan to the left of India, right of India? You don't know. It's left. Very difficult. So, okay, you have been to India, so I am not going to ask. Let us say, California, is it right of this or left of this? We don't know. So what he did is, he put the world map. This is written in his biography. He put the world map on the wall and took a dart, threw it, closed his eye and threw it. Okay, it fell on some New Zealand something. So he just mugged up the New Zealand part very clearly. And bingo, next day he got New Zealand, he drew it and he passed the exam. He passed the exam. So it can be something like that. Like this fellow, this boy, he chose this Winston Churchill method. They are going to ask an essay of this or that. This or that. Okay, there are only two possibilities. Either they are going to ask about tree or they are going to ask about a cattle. So simple. Pinky, pinky, ponky. Yes. Tree. Tree. And he understood everything about tree. No, he mugged the cow, not tree. Okay. Now the next day when he saw the exam paper, describe tree, he does not know anything about tree, because what he has studied is only cow. So he wrote, my cow gives milk, cow has 2 horns, this, that, everything, and this cow we tie in that tree. Simple. This cow we tie in that tree. So like we also we used to do this in exam also. Like some questions they ask, what is philosophy? We don't know what philosophy is. So what will you do? Philosophy is blah 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 blah. Every story we remember. This is what is philosophy. So even there we start. Are we wrong? In between we may have said something wrong, but we started with philosophies and concluded with philosophies. So there is one point which is synchronizing there, right? So he says there, first is Upakrama Upasamhara. Introduction and conclusion should be same. I cannot say philosophy means and then blah blah blah. This is what is the story of Bahubali. I cannot say.
So it should be in sync. Do you understand? So introduction and conclusion should be in sync. That is what is the first pointer. Linga means pointer. What does that mean actually? Because linga, this word has two meanings. Linga can also mean laya yuktam, that which merges, that which has the ability to merge into effect. Any effect has this ability to merge into its cause. There's another meaning, linga. Linga means leenam artham gamayati, that which gives the knowledge of the hidden thing. This is the same meaning which we take for linga in the temples. Shiva linga, we say, means it is a pointer to the Shiva, which is hidden in that. So here also we say it gives you a pointer to the hidden meaning. So introduction, conclusion, that is one linga. Upakrama, upasamhara, abhyasa. Okay, abhyasa. Abhyasa is something which normally any wife, any husband, any kid who is going to lie use. What is that? Repetitively say the same thing. I did it. 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 This is repetition. Would have not done. You know, as a mother, you know, you didn't do it. No, I did it. No. Or the kid will be saying, I didn't do it. I didn't do it. You know she did it. Or he did it. You did it. Tell me. No. Repetitively saying the same thing. Reiterating means it is something which is true. So whatever the Shruti is reiterating again and again, that what does that mean? What if the child says I didn't do, that is not true. If the child repeats again and again something, it means it wants to establish that. It may be false, doesn't really matter. It wants to establish that. Therefore, if the Shruti is going to repeat something again and again, it means the Shruti wants to establish that. You can see this in Chandogya Upanishad. Tattamasi Shvetaketo, Tattamasi Shvetaketo. Tattamasi is repeated 9 times. Tattamasi is repeated 9 times. So, since it is repeated again and again, the subject matter should be this. We understand? Abhyasa, the second pointer. Apurvata. Okay. So, apurvata means something extraordinary. It is not gained generally somewhere. This is a special result. Only if there is a special result, you will enter over. This is the special result which is said here, which is not gained anywhere else. So, that is also the third pointer. Phalam, if the result is said, this is going to be the result. This is the result. Brahma vida apnoti param, the knower of self gains the absolute. That's a result. So, we understand that. Abhyasa apurvata phalam. Arthavada. And to establish something, we spin a story. The story is not important. Behind that story, the crux is to establish whatever we are talking about. So if there's Arthavada, okay, if you are going to chant this mantra again and again, if you are going to chant this shloka again and again, you will gain that result. That is to extol the result and show this is the best thing. Arthavada. Then Upapatti, logic. Using logic, if something is established, that is the thing which you want to establish. The Shruti wants to establish there. These are the 6 pointers. Upakrama, upasamhara, abhyasa, apurvata, phalam, arthavada, upapatti. Upakrama, upasamhara, introduction, conclusion, abhyasa, repetition, apurvata, special result, extraordinary result, phalam, the result itself, something special, not extraordinary result, something special, because we have result alone. Phalam, arthavada,
glorifying it, eulogizing it, and upapatti, logic. Using these 6 pointers, if something is established, understand that is what the Shruti wants us to understand there. Okay? Cele 6 tipuri de indicatori, o să le enumerăm și o să le explicăm la fiecare în parte. Primul, Upakama Upasamhara, da? Introducerea și concluzia, care trebuie să fie într-un fel anume, trebuie să fie aceleași, da? Adică ce avem în introducere trebuie să rezulte și în concluzie, da? Cu ce începem trebuie să fie prezent în concluzie. Și aici o să povestim un pic, de pildă, poate unii dintre voi ați studiat și ați făcut anumită practică în materia științelor, de pildă chimie, să zicem, ați mers în laborator și în India se face acest lucru, da? Și ați făcut experimente cu sare, să zicem, și ați găsit sarea și ați pus-o în diverse soluții și ați văzut ce este și ce rezultate aduce, da? Pentru a înțelege ce este sarea, da? Introducerea am putea să o considerăm aici, ați găsit sarea, ați luat sarea și apoi concluzia, practic rezultatul acelor experimente, da? Și o să mai spun aici, să mai dau un exemplu, pornind de la ce a făcut Winston Churchill, da? Care se pare că nu era chiar așa inteligent, dar a devenit probabil inteligent. Când a intrat la facultate, a avut un examen la un moment dat și trebuia să învețe, să știe practic o parte din o anumită parte din o țară anume, să spunem, din toate țările, să zicem, toate orașele din țara respectivă, de pe hartă, da? Și ce a făcut? A pus harta în fața lui și a aruncat ca o țintă, da? Și e și în Noua Zeelandă. Se pare că acest incident este chiar povestit, adică există scris, da? Și e și în Noua Zeelandă, când a aruncat la țintă pe hartă și a doua zi, surpriză, subiectul era în Noua Zeelandă, da? Așa a făcut și acel băiat, să dăm un exemplu, da, a avut două posibilități, să zicem, e un exemplu oarecare, să îi pice la examen un semn despre copac, să spune și unul despre vacă, da? Și i-a ieșit lui acolo la bală așa și i-a ieșit vaca, să zicem. Și a studiat totul despre vacă și a doua zi i-a picat celălalt subiect și ce a făcut el? A scris ceva despre vacă ce învățase, evident, și la final a scris și vaca aceea, concluzia, da? Nu era aceeași cu introducerea, a scris și vaca aceea a murit în copacul respectiv. Dar introducerea nu era aceeași cu concluzia. Deci Upakrama și Upasamhara, da? Introducerea și concluzia trebuie să fie la fel, adică ce avem în introducere trebuie să avem și în concluzie. Acesta este primul linga. Linga înseamnă indicator, are mai multe înțelesuri de fapt, dar linga înseamnă ceea ce are capacitatea de a fi absorbit în cauza sa, efectul poate fi absorbit în cauza sa, și un al doilea înțeles, ceea ce îți dă cunoașterea lucrurilor ascunse, da? Cum avem de pildă și Valingam, da? În temple, acela este de fapt un indicator pentru Shiva, da? Acestea sunt sensurile pentru linga, pentru indicator, da? Al doilea indicator, abhyasa, da? Se referă la ceea ce light motivul, da? Ceea ce se repetă mereu și mereu în Shruti, da? Este ca în exemplu acelui copil care repetă, n-am făcut eu acel lucru, sau am făcut eu acel lucru, da? Sau am făcut, da? Și tot repetă pentru că vrea să afirme cu claritate și să demonstreze că este în acel fel, fie că este adevărat sau fals ceea ce spune, da? Tot la fel și în cazul acesta, la Vyasa, da? Ce Shruti repetă mereu și mereu este pentru că acel leitmotiv devine un leitmotiv și vrea să afirme cu claritate acel lucru. De pildă, avem acea repetiție, dăm un exemplu, tatuamasi jvetaketu de 9 ori, da? Asta înseamnă că acela este subiectul, tatuamasi, da? Mai departe, al treilea indicator, apurvata, da? Ceva extraordinar, un efect special, da? Care nu este dobândit în altă parte. Falam,
rezultatul în sine. Da? Artavada, da? Este glorificarea sau evidențierea importanței, da? Rezultatului. Cât de măreț e rezultatul respectiv. Da? Și Pavati, logica, the logic. Pavati, da? logic. Da, logica. Aceștia sunt cei 6 indicatori. Okay. So Shravana means a thought function which uses these 6 pointers to establish that Vedantic statements mean the identity between the individual self and the absolute self. That is what is Shravana. Okay. So after saying that, while explaining this, Winston Churchill, I remembered an introduction and a conclusion issue, which is once Winston Churchill hired a taxi and was going to this radio station to broadcast his interview. He said to the taxi driver, "Can you wait? If you wait, I'll come back after half an hour and I'll take your taxi again. I'll pay the waiting charge." The taxi driver, introduction. The taxi driver said, "No sir, I'm sorry. I have to go to my home to listen to Winston Churchill. He is giving an interview." Winston Churchill didn't understand this. And he was so happy. Somebody is interested in listening to him. Okay, I give you 100 euros or 100 pounds or whatever. He gave him 100. Thank you. He didn't tell that I am Winston Churchill. Okay, sir, I'll wait for you. You said you wanted to listen to Winston Churchill. Oh, let him get lost. I don't care about him. Let him go to hell. I'll wait for you. So there can always be conflict of interest between introduction and conclusion. Okay? So, yes. Deci Shravana este un gând, tot function, o să traducem cu gând, da? Care folosește cei 6 indicatori pe care i-am văzut mai devreme pentru a arăta că afirmațiile din Vedanta înseamnă identitatea sau implică identitatea sau ne învață sau ne statuează identitatea dintre sinele absolut și sinele individual. Și mi-am amintit o altă istorisire legată de Winston Churchill, care a luat un taxi pentru a ajunge la o stație de radio și a transmite un mesaj. A ajuns acolo, a oprit și a spus taximetristului: "Uite, te rog, așteaptă-mă jumătate de oră și mă întorc, da? Și mergem în altă parte și o să-ți plătesc toată perioada aceasta de staționare." Și taximetristul îi spune: "Nu-mi pare rău, sir, dar trebuie să merg acasă ca să-l ascult pe Winston Churchill, o să aibă un mesaj la radio." Și el s-a gândit: Winston Churchill, ce drăguț că uite, e cineva interesat, și a plătit mai mult decât ar fi trebuit pentru lucrul ăsta, da? Și în momentul respectiv, taximetristul, când a văzut suma respectivă așa de mare, a zis: "Ok, sir, o să vă aștept aici." Și dar n-ai spus că ducea ca să lasă pe Winston Churchill? Nu mă interesează, poate să ducă tu, da? Deci iată că poate să fie discordanță între introducere și concluzie. Da. So, we started with the proper introduction, so we will conclude also. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.